Low risks. You can lower risk by using AOB test. More engagement. അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ്. വാട്ട് ഈസ് AOB ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് എഴുതാലോ. എത്ര മാർക്കിന് വന്നെയാ? 3 മാർക്കിന് 7 മാർക്കിനുള്ളതാ. AOB ടെസ്റ്റിംഗ് 3 മാർക്കിനുണ്ട് 7 മാർക്കിനുണ്ട്. സോ 3 മാർക്കിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താ പറയാ, ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ് ഇൻ വിച്ച് 2 versions of the same content is contrasted to see which is better or more effective. അതായത് ഒരു കമ്പനി ഒരു സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പം എന്താ AOBയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതും കൂടെ എഴുതാം. അതായത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ചലഞ്ചർ ഗ്രൂപ്പും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പിൾ സൈസ്, ഡിവൈഡ് യുവർ സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റ് റാൻഡം ഇൻറ്റു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസ്. പിന്നെ ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ സാമ്പിൾ സൈസ്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതുകൂടെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം 1 ടെസ്റ്റ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എ ടൈം. അടുത്തതിലോട്ട് വരാം. സെയിം സൈസ്, സാമ്പിൾ സൈസ്, പിന്നെ സ്റ്റാറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതാണ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ്. അതിവിടെ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, സോറി. Explain Monte Carlo simulation. How does Monte Carlo simulation work? അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ മോണ്ടെ കാർലോ ആണ്. ക്ലിക്ക് സ്ട്രീം, സോഷ്യൽ മീഡിയ, സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ്, മോണ്ടെ കാർലോ എവിടെ വരുന്നത്? ഇനപ്പ് വരുന്നത് മോണ്ടെ കാർലോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നേ അല്ലേ? പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ഗസ് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ്? ഒരു ഡേറ്റ മൈനിങ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ്ഡ് ബൈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് ബൈ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കസ്റ്റമർ പർച്ചേസിംഗ് പാറ്റേൺ. സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് എങ്ങനെ? കസ്റ്റമർ പർച്ചേസിംഗ് പാറ്റേൺ. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അനലൈസിംഗ് ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് പർച്ചേസ് ഹിസ്റ്ററി ടു റിവീൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി പർച്ചേസ് ടുഗദർ. സോ ബേസിക്കലി മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ പർച്ചേസിംഗ് പാറ്റേൺസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. The adoption of market basket analysis was aided by the advent of electronic point of sale systems. Compared to handwritten records kept by store owners, the digital records generated by POS systems made it easier for application to analyze and wait. The adoption of market was aided by the advent of electronic point of sale systems. Compared to handwritten records kept by the digital records generated by point of sale made it easier to process and analyze large volumes of purchase data. Implementation of market basket analysis requires a background in statistics and data science and some algorithmic computer programming skills. സോ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഡേറ്റ സയൻസും പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസും വേണം. അൽഗോറിതമിക്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡേറ്റ സയൻസ്. ഫോർ ദോസ് വിത്തൗട്ട് ദ നീഡഡ് ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് ടൂൾസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഷോപ്പിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ടൂൾ ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വിച്ച് അനലൈസസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് and performs a transaction ID must relate to the items to be analyzed. സോ ഇതിൽ നമുക്ക്
മറ്റേ റെഗുലർ ആയിട്ട് പിന്നെ POS സിസ്റ്റത്തിന് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിലിനെ പറ്റി പറയാം. പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനത്തേലൊക്കെ നോളജ് വേണമെന്നുള്ളതും പറയാം. പിന്നെ the shopping basket analysis tool then creates two worksheets. The shopping basket item groups worksheet, which lists items that are frequently purchased together, and the shopping basket rules uh, worksheets shows how items are related. For example, purchases of product A are likely to buy product B. ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷനും. How does market basket analysis? Market basket is modeled as association rule mining. That is, if then. Association rule mining at if then. For example, if a customer buys bread, then he is likely to buy a butter as well. Association rules are usually represented as implication symbol വെച്ചിട്ടാ. Some terminologies to familiarize yourself with market basket analysis എന്ന് പറയുന്നതാണ് antecedent consequent. Items or item sets found within the data are antecedents. In similar words, if components written on the left side, the above bread is the antecedent. An item found in combination with the antecedent. ഡേറ്റയിൽ തന്നെയുള്ള സംഭവമാണ്. ബട്ടർ ഇസ് എ കോൺസിക്വന്റ്. അപ്പൊ ഈ പേജിൽ എന്നാ പഠിച്ചേ? ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും റിലേഷൻ ഉള്ളതും പിന്നെ ഇഫ് ദെൻ ആന്റിസിഡന്റും കോൺസിക്വന്റും. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രഡിക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ how the available is utilized. Descriptive analysis type only derives insights from past data and is the most frequently used approach. The analysis here does not make any prediction. Analysis here does not make any prediction but rates the association between products using statistical technique. The analysis here does not make any prediction but rates the association between products using statistical past data and statistical. For those familiar with the basis of data analysis, this type of modeling is known as അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. സോ ബേസിക്കലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിനും പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മോഡൽസ് ലൈക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിഗ്രഷൻ essentially aims to mimic the market to analyze which cause what to happen. Essentially, consider items purchased in a sequence to determine cross-selling. For example, buying an extended warranty is more likely to follow the purchase of an iPhone. While it isn't as widely used as a descriptive MBA, it is still a very valuable tool for marketers. This differential market basket analysis, this type of is beneficial for competitive analysis. It compares purchase history between source, between seasons, between two time periods, between different days of the week, etc. to find interesting patterns in customer behavior. For example, it can help determine why some users prefer to purchase the same product at the same price on Amazon versus. The answer can be Amazon reseller has more warehouses and can deliver fast, or maybe something more profound like user experience. Differential market basket analysis. Pattern വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ algorithms associated with market association rules are used to predict the likelihood of the products being purchased together. Count the frequency of items that occur together, seeking to find association that occur far more than expected. Algorithms that use association rules include AIS, STEM എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റും and a priori. A priori is commonly cited by data scientists in research articles about market. It identifies broken items in a R's rules package is an open source toolkit for association mining using the R programming language. R's rules package. R's rules package. This package supports the a priori algorithm and other mining algorithms, including A rules, NB miner, Opus miner, Arkill, and Arsa rules. With the help of a priori algorithm, we can further classify and simplify the item sets that the customer frequently buys. There are three components in a priori. Support under confidence on listing. For example, suppose 5,000 transactions have been made through a popular e-commerce website. Now we want to calculate the support on list for example, let's pay pen and notebook. Out of 5,000 transactions, 500 transactions for pen, 700 transactions for notebook, and 1,000 transactions for both. Support is the evidence of how frequent an item appear. ഒരു ഐറ്റം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
How many times the if then statements are found true? Whether the product sales are popular on individual sales or through combined sales has been. Frequency of A B by frequency of A. Combined transaction by individual transaction. ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. Lift is used to compare the expected confidence and actual confidence. So basically, confidence എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ലിസ്റ്റ് ഇസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ബൈ സപ്പോർട്ട് പേഴ്സൺ. Lift value less than 1 ആണെങ്കിൽ not so frequent, but in this case, it shows that the probability of buying both the things together is higher. Examples of market basket analysis. Retail. The most well-known MBA case study is Amazon.com. Wherever you view a product on Amazon, the product page automatically recommends items bought frequently together. It is perhaps the simplest and most clean example of an MBS cross-selling technique. Apart from e-commerce formats, BA is also widely applicable to the in-store retail segment. Grocery stores pay meticulous attention to product placement based on shelving optimization. For example, you are almost always likely to find shampoo and conditioner placed very close to each other at the grocery store. Walmart's infamous beer and diapers association anecdote is also an example for market basket analysis. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടെലികോം. With the ever increasing competition in the telecom sector, companies are paying close attention to customers' services. Telecom has now started to bundle TV and internet packages apart from other discounts. IBFS. Tracing credit and history is a hugely advantage. For example, Citibank frequently employs sales personnel at large malls to lure potential customers with attractive discounts on the go. They also associate with the apps like Swiggy and Zomato to show customers many offers they can avail via purchasing. Medicine. Basket analysis is to determine comorbid conditions and symptom analysis. Benefits of market basket analysis. Market share increase here. Behavior. Behavior analysis.
Classification regression tree is a decision tree algorithm used for predictive analysis in data mining and analytics. So basically, the decision tree algorithm is used for predictive analysis. It is used for both classification, categorical output, and regression, continuous output. The model works by splitting the dataset into subsets based on feature values, forming a tree axis. It helps in decision making by identifying patterns and relationships in data, improving prediction accuracy. So basically, CART എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു decision tree algorithm ആണ് for predictive analysis. It is used for both classification, categorical output, and regression. The model works by splitting. അടുത്ത മോണ്ടെ കാർലോയാ. Explain Monte Carlo simulation. How does Monte Carlo simulation work? 7 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So basically, how does ആദ്യം Monte Carlo. So basically, Monte Carlo simulation is a type of computational algorithm that uses repeated random sampling to obtain the likelihood of a range of results of occurring. So basically, Monte Carlo simulation എന്ന് വെച്ചാൽ type of computational algorithm. Type of computational algorithm. Type of computational algorithm that uses repeated random sampling to obtain the likelihood of a range of results. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അൽഗോരിതം ആണ് ദാറ്റ് യൂസസ് റിപ്പീറ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അൽഗോരിതം ദാറ്റ് യൂസസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ്. That uses repeated random sampling to obtain the likelihood of a range of results of occurring. Repeated random sampling to obtain the likelihood of a range of results of occurring. Repeated random sampling to obtain the likelihood of a range. How does Monte Carlo work? Unlike a normal forecast, so repeated random sampling to obtain the likelihood of a range of results of occurring. Unlike a normal forecasting model, Monte Carlo simulation predicts a set of outcomes based on an estimated range of values versus a set of fixed inputs. So basically, estimated range of values versus a set of fixed input values. In other words, a Monte Carlo simulation builds a model of possible results by leveraging a probability distribution, such as a uniform or normal distribution, for any variable that has inherent uncertainty. In other words, Monte Carlo simulation builds a model of possible results by leveraging a probability distribution, such as a uniform or model of by leveraging a probability such as. So basically, ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. പിന്നത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡൽ. പിന്നെ ഇറ്റ് ദെൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ്സ് റിസൾട്ട് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ ഈച്ച് ടൈം യൂസിങ് എ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂസ്. In a typical Monte Carlo, this exercise can be repeated thousands of times to produce a large number of likely outcomes. സോ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം തന്നെ മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അൽഗോരിതം ദാറ്റ് യൂസസ് റിപ്പീറ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഒക്കറിംഗ്. സോ മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, predicts a set of outcomes based on an estimated range of values versus a set of fixed inputs. പിന്നെ ഇതിലൊരു മോഡൽ ഉണ്ട്. ആ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ്സ് റിസൾട്ട് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ. Exercises can be repeated thousands of times to produce a large number of likely outcomes. Monte Carlo simulations are also utilized for long-term predictions due to their accuracy. As the number of input increases, the number of forecast also goes, allowing you to project outcomes farther out in time with more accuracy. When it is complete, it yields a range of possible outcomes with the probability of each result occurring. One simple example of a Monte Carlo simulation. So basically, ഇത് കുറേ കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ. One simple example of a Monte Carlo simulation is to consider calculating the probability of rolling two standard dice. There are 36 combinations of die rolls. Based on this, you can manually compute the probability of a particular. Using a Monte Carlo simulation, you can simulate rolling the die 10,000 times or more to achieve more accurate predictions. How to use Monte Carlo methods. Regardless of what tool you use, Monte Carlo techniques involve three basic steps. Set up the predictive model identifying both the dependent variable to be predicted and independent variable, also known as risk. Specify probability distribution of the independent variable. Use historical data and/or the analyst's subjective judgment to define a range of likely values and assign probability weights for it. Run simulations repeatedly, generating random values of them. Do this until enough results are gathered to make a representative sample of the near independent infinite number of possible combinations. So basically, ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു predictive model സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ set up the predictive model, dependent variable to be predicted and independent variable also known as. So predictive model set ചെയ്യുക, അതിൽ പിന്നെ specify probability distribution of the independent. Specify probability distribution of the independent variable. Run simulations repeated. Predictive model setup ചെയ്യുക, dependent variable to be predicted and independent variable also known as. അടുത്താണ് clickstream analytics. Clickstream data and clickstream analytics.
Clickstream data and clickstream analytics are the processes involved in collecting, analyzing, and reporting aggregate data about which pages a website visitor visits and in what order. Clickstream data and clickstream analytics is the process involved in collecting, analyzing, and reporting aggregate data about which pages a website visitor visits and in what order. The path the visitor takes through a website is called clickstream. So, clickstream data analysis process of collecting, analyzing, and reporting aggregate data about which pages a website visitor visits and in what order. The path the visitor takes through a website is called the clickstream. Clickstreams are categorized into clickstream data and which is also referred to as clickstream analysis. The clickstream data is the information collected about a user while they process through a website or use a web browser. Clickstream analytics is the process of tracking, analyzing, and reporting data. Clickstream data and clickstream analysis. Which pages a website visitor visits and more. Websites use clickstream data to show how a user progressed from an initial search or landing page to buying an item or service. To show how a user progressed from an initial search engines use clickstream data sets to show where a user has gone. So if they go back to searching after this, internet service providers, advertising networks, and IT and internet service providers clickstream analytics. Clickstream data metrics. Clickstream data here. The following types of web analytics information, whether the individual is a unique or repeat, the terms an individual plugs into a search engine, what pages the individuals regular ആണോ അതോ ന്യൂ വിസിറ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ the terms, the amount of time a user spends on a page, the amount of time a user spends on a page, the features on the page that the user clicks and engage with, when and where an item is added or removed from a cart, where the user goes next, and clickstream data collected from a single session of a user interacting with the website may not be used. However, an organization can use aggregate data gathered from many visitors. An organization can use aggregate data gathered from many visitors.
എന്താ പുതിയ വെബ്സൈറ്റാണോ? Clickstream data collected from a single session of a over an organization use. For example, if a lot of visitors leave a site after landing on a page with too little information, or we may need to enhance the page with more value. Likewise, if visitors often land on a page that isn't the website, Clickstream data does not include personal details about. Organizations use Clickstream analytics to uncover trends and to draw conclusions from different metrics about their websites. Organizations use Clickstream analytics to uncover trends and draw conclusions from different. This process typically uses a web server log file to monitor. Using the Clickstream analysis, an organization can collect data on the number of because an extremely large order. Clickstream analysis is effective when used in conjunction with more traditional market research. There are two levels of clickstream: traffic analytics, e-commerce analytics. This analysis operates this analysis operates at the server level. It collects and analyzes the following: how many pages are served to a user, how long it takes each page to load, how often the user hits the browser back button, how much data is handled, എത്ര പേജസ് യൂസറിന് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോഡിംഗ് എത്ര നേരം എടുക്കും. E-commerce analytics, traffic analytics. This analysis uses Clickstream to determine the effectiveness of a website in terms of what pages the shopper linkers on, what the shopper puts in or take out of a shopping, what items the shopper, whether the shopper is shopper. There are a number of benefits. User information to collect search terms used, landed, user rules.
എ പവർഫുൾ ടൂൾ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ജസ്റ്റ് യൂസർ ഇൻഫർമേഷൻ, യൂസറിന്റെ റൂട്ട്സ്, കസ്റ്റമർ ട്രെൻഡ്സ്.